I'm back in the Donetsk region, and the checkpoint behind me is Ukrainian. They took it over from pro-Russia separatists about a week ago, because what they're trying to do is encircle Slavyansk, which is where the pro-Russia forces are concentrated. But now that they're here, they're pretty much in enemy territory, and this is turning into something that looks a lot more like war. Be a really busy pit stop along the road between Kharkiv and Donetsk, but now it's almost completely deserted. This market, gas station, used to be full of people. Здравствуйте. Мы с Америки. С Америки, так вот слушайте правду русского мужика. Говорите. Кто такой Донбасс? Ближе подойдите. Донбасс — это царские степи. Екатерина сюда гнала каторжников. Сталин гнал расконвоированных сюда. Пойдите в шахты, заводы, все. Тут работяги. Хватит нас обдирать. Хватит нас. Садок от вас берут, туда в карманы ложат. А вы, блядь, как суки, получается, бытлы получают. Как можно корову доить и не кормить, а? Они хотят, а теперь хотят корову взять. Корова начала брекаться, хотят корову поставить на колени и даже доить. А вот это не видели они, а? Бандеры, а? А вы за то, чтобы Донбасс стал частью России? Так, только так. Иначе они нас задавят. Сколько нас качать можно, а? Сколько качать можно, а? Мы не быдлы. Мы будем с Россией. Россия нам помощь даст. Помощь нам даст. Они нам помощи не дадут. Уничтожили всю промышленность, уничтожили все. Как им можете верить этим подлецам, а? А почему тут так мало народу? Здесь обычно много было людей раньше. Тут только что бой был. Опять же, и утром, ночью был бой капитально. Бух постояло, понимаешь ты? This is the second to last checkpoint before the positions of the pro-Russia separatists begin, and it was taken from them just about a week ago. It was around the time of the referendum. There was a pretty fierce battle here. You can see all of the damage. This is actually usually a traffic police station in peacetime, but right now there's fighting going on here every day pretty much. Вы с первого передового блокпоста, да? Как там сейчас? Ну вы не слышали, вон только что выстрелили, еще минута не прошла. Ну нам туда ехать надо. Ну или смотрите, или ждете нас, поедем вместе, или... Ждите нас 15 минут, так поедем вместе надежнее. под охраной, конечно. А вы на чем едете? На вот этом микроавтобусе. Что-то он не особо броневой. Успокойтесь, все нормально. Команда на месте. We've decided to stay at the checkpoint until the evening, because in the evening is when the shooting usually happens. These houses over there apparently are dangerous because there's a lot of people living there with pro-Russian sentiment who have been harboring some of the fighters from the pro-Russia side. We've already heard some shooting coming from that direction over there, which is where Slавянsk is, and we're going to stay here for a few more hours and see what happens tonight. The Ukrainian forces stationed here check pretty much every vehicle that comes through. They check documents and they look through the trunk to try to see if there are weapons or if there are any separatists who are trying to scope out the situation further into Ukraine-controlled territory. Soldiers have just been given the order to take their positions because it sounds like there's some pretty heavy fighting starting around the checkpoint a couple of kilometers that way and also from that direction in the woods. Ukraine wants to hold a presidential election this weekend, and in eastern Ukraine, this is what's happening here. It's hard to believe they're going to be able to pull it off under these circumstances. It is kicking off down there. He just said the shooting is coming in this direction. Я и сам делаю лучше. Вот, полз пример.
Commander's a bit of a hard ass. He made us go down into the basement underneath the police station after the shooting started. They've been shooting for about an hour in the woods around here and at the other checkpoints. Now there's a bit of a lull, and so the soldiers are coming back into the basement here, making themselves coffees. Some of them have gone to bed. We're changing shifts, and we're allowed to use the lights now because we were told to switch off all of our lights and be very, very quiet for the last hour or so. Пацани, ховайте камеру быстро. It's 3 o'clock in the morning. There's been gunfire and exchanges of rocket-propelled grenades all night. Our driver got scared and left, so we're stuck out here at least until morning, because there's no more traffic down the road here. So we're in here for the long haul. So it's morning already, the sun's coming out. This guy, Victor, has told us that most of the National Guardsmen at this checkpoint here were actually on the Maidan, the square in Kiev where all of the protesting happened that kicked this conflict off. It's interesting because they were all peaceful protesters mostly just about 3 or 4 months ago, and now they're all armed to the teeth. Victor, можно спросить, почему ты вышел на Майдан, когда вышел? Захищати людей, щоб не вбивали. Це раз. А по-друге, добиватися того, що добивалися всі люди. А чего все люди в то время добивались? С чего это все По-перше, началось? щоб тоді, коли побили були студентів, ніби. От, і для того, щоб зняти ту владу, та яка вкраде гроші в державі. В загальному така, проти влади поставили. Просто повстав народ, просто вже надоїло нісно. Мучитись там і так далі. Проти. Великі просто суми пропадали. Все, так. А что ты делал на Майдане? Ты был частью какой-то сотни? Ну, спочатку я приїхав, так як на нас говорили вже, ну, типа, ніким. Просто приїхав на Майдан, ну, мав бронежилет там свій, чи там, щоб захистити себе. Потім пішов, типа, ну, предложили, типа, на день-два залишитись, типа, надовше в самооборону. І согласився, типа, 15 сотень. А в какой момент ты решил поступить в Национальную гвардию? Ну, нам, типа, предложили в'їхати в учення, типа, і сказали, типа, ну, там, що треба буде, ну, добровольцем, типа. Нам вже сказали, що ми підемо на дальні барикади захищати Україну. А оказаться на Восточной Украине в окопах, вы думали, такое может быть? Ні. Думали, треба буде Крим відвоювати, типа, ну, але тут почався кіпіш тут, ділити Україну. А для чого ділити Україну, якщо Україна єдина? Как ты думаешь, тебе придется долго здесь еще быть с оружием? Я не знаю, скільки треба, скільки буде. Поки не переможемо. Так як стояв на Майдані до останнього, будемо тут до останнього стояти. Все. Оттуда сегодня ночью стреляли с той стороны? Да. О, через забор? Немножко. А вы тоже, ребята, на Майдане были? Да, да, мы все. Тоже в 15-й сотне? Нет, 10. So these guys are 1st Battalion for the National Guard, and they were all members of the protesters on the Maidan Square in Kiev. Looks a long way from Kiev here.